সকলকে স্বাগত। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিজিক্স অজয় নন্দী। তো আজকে আমরা এই কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। তো আজকের প্রথম প্রশ্ন কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে আমি একটি প্রশ্ন বেছে নিয়েছি। দ্য গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি অফ এ পার্টিকেল in an one-dimensional quantum oil is 4.4 electron volt. If the width of the oil is doubled, then new ground state is that we know that the for one-dimensional box or oil, the energy equation En equals to n square pi square h cut square divided by 2m l square, where n is the quantum state and l is the length or width of the box. Now in this case, ground state energy is E1 when n equals to 1. We know that in case of ground state, n equals to 1 for one dimensional box. Here n equals to n equals to 1 and not equals to 0. So E1 equals to pi square h cut square divided by 2m l square and is given by 4.4 electron volt. This is the ground state when the width of the box is L. Now, if width is doubled 2L, if width is 2L, then energy value En is equals to pi square h cut square n square divided by 2m or 4L square, that is En, this is En prime, En by 4. This is the new eigen value of the energy, and hence new ground state energy E1 prime is E1 by 4, that is 4.4 by 4 equals to 1.1 electron volt. So the right answer is 1.1 electron volt among the 4 answers. আজকের দ্বিতীয় প্রশ্ন কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে, হাইড্রোজেন অ্যাটম থেকে। এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষাগুলোতে অনেক থাকে। এমসিকিউতে 4টি অপশন দেওয়া থাকে, 4টির মধ্যে যে কোনো একটি সঠিক উত্তর থাকে, সেটি বেছে নিতে হবে। তো কোশ্চেনে কি বলা আছে না, দ্য মোশন অফ দ্য ইলেকট্রন ইন দ্য গ্রাউন্ড স্টেট অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম ইজ ডিসক্রাইব বাই দ্য ওয়েভ ফাংশন। গ্রাউন্ড স্টেট হাইড্রোজেন অ্যাটম যে ওয়েভ ফাংশন, that is given psi rt equals to 1 by root pi a naught q e to the power minus r by a naught cos of omega t. The probability p function of work for the electron to lie in the spherical shell with the radii r and r plus dr centered at the nucleus of the hydrogen atom. So what will we find here? Here probability density PR dr should be find out, and is given by psi star psi d tau, or where d tau is the for spherical here in the spherical cell between r and r plus dr. So psi star means 1 by pi a0 q root e to the power minus r by a0 cos of omega t, and psi star means 1 by root pi a0 cube e to the power minus, again write the same function cos omega t, and 4 pi r square dr. So 1 by pi a0 cube
e to the power minus 2r by a0 cos square omega t into 4 pi r square dr. Hence, p of r equals to 1 by pi a0 cube e to the power minus 2r by a0 cos square omega t into 4 pi r square. Now the average value of this probability density is p of r average value is equals to 1 by pi a naught q e to the power minus 2r by a naught cos square theta. Average value of cos square theta is half and 4 pi r square. And given by pi cancel, 2 4 2 cancel, 2 r square divided by a naught cube e to the power minus 2r by a0 is the average value of the probability density, and this is the correct answer, right? আজকের তৃতীয় প্রশ্ন কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে বোর্ডে লেখা রয়েছে, কোশ্চেন রয়েছে। তো আমি আগের প্রশ্নগুলিতে কোনো অপশন দিইনি, একদম ডিরেক্ট অ্যান্সারটা বের করেছি। কিন্তু তোমরা মনে রাখবে যে প্রত্যেকটি প্রশ্নতে কিন্তু 4টি অপশন দেওয়া থাকবে। ইফ দ্য ওয়েভ ফাংশন, এরপর আছে এই প্রশ্নতে, ইফ দ্য ওয়েভ ফাংশন অফ এ পার্টিকেল ইন কোঅর্ডিনেট স্পেস, that is in position space, is given by psi of x is Kronecker delta x, then that the same wave in momentum space is given by, here the fourth option, one is 1 by root 2 pi, second is del p, third is 1 by root 2 pi del p, and fourth one is 0. কিভাবে এটা সমাধান করবে? না, এখানে মোমেন্টাম স্পেসে যে ওয়েভ ফাংশন নির্ণয় করতে হবে, সেই ওয়েভ ফাংশন নির্ণয় করতে গেলে আমরা দেখব কনভার্সন রুল কি, ফোরিয়ার, by using Fourier transformation equation, psi of p is equals to 1 by root 2 pi, given function is psi of x, or integration e to the power minus ipx psi of x f psi of x d of x, that is 1 by root 2 pi integration psi of x এর value is del x e to the power I px dx. We know that integration f of x del Kronecker delta x minus a is equals to f of a. The Fourier transformation property. By using this property, we write here a is equals to 0, 1 by root 2 pi e to the power 0 is equals to 1, that is 1 by root 2 pi is the correct answer is A, right? So similar type of question, if the wave function is in position coordinate space and the question answer want to be in momentum space, then this conversion rule, Fourier transformation rule, is useful, very useful. Psi p is equals to 1 by root 2 pi function e to the power minus ipx, Fourier transformation equation here. And to solve this, use the Fourier transformation formula, different type of formula, right? আমরা এরপরে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাব, 4 নম্বর প্রশ্নে। এই টাইপের প্রশ্নগুলি কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষাতে থাকে। ফার্স্ট পার্টের শেষ প্রশ্ন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের 4 নম্বর প্রশ্ন, বাকি যে প্রশ্নগুলো রয়েছে আমরা নেক্সট পার্টে করব। এখানে প্রশ্নতে কি বলা আছে, এটি একটি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। দ্য এনার্জি পার অসিলেটর of an isolated system of large number of identical no interacting fermion, পার্টিকেল গুলো কি আছে এখানে, ফার্মিয়ন, in an one dimensional harmonic oscillator potential is 5 h cut omega by n, এখানে পার অসিলেটর বলা আছে, per oscillator 5 h cut omega by 4 is the energy
potential energy where omega is the angular frequency of the harmonic oscillator. Find out করতে হবে কি the entropy of the system per oscillator is given by, এন্ট্রপিটা নির্ণয় করতে হবে। তো এখানে একটা জেনারেল ফর্মুলা আছে, এনার্জির E is equals to total energy E is equals to 2 into h cut omega into n plus 3/2 into h cut omega যেটা থাকে, সরি 3/2 নয়, m into h cut omega, এখানে n/2 h cut omega। এটা হচ্ছে জেনারেল ফর্মুলা। প্রথমে যে দুইটি রয়েছে এই দুইটি স্পিন ডিজেনারেসি বলা হয়। ফার্স্টে যেটি থাকে, যেহেতু এখানে ফার্মিয়ন আছে, ফার্মিয়নের স্পিন ডিজেনারেসি কত? 2 স্পিন ডিজেনারেসি। যদি এখানে নন ইন্টারেক্টিং ফার্মিয়ন বলা আছে, যদি এখানে ক্লাসিক্যাল পার্টিকেল থাকতো তবে এটা 1 হতো এক্ষেত্রে। আর দিস এনার্জি ইজ গিভেন বাই 5 h cat omega by 4 per oscillator। এখানে অসিলেটর কতগুলো আছে? নাম্বার অফ অসিলেটর n into n। Total energy by some manipulation we get n by 2 plus m, h cat omega both side cancel, is equals to 5 by 8 into n, or half plus m by n is equals to 5 by 8, or m by n equals to 5 by 8 minus half, that is 1 by 8 equals to 0.125, m by n equals to 0.125. Now obtain the entropy, to obtain the entropy of the system per oscillator। এখানেও একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা রয়েছে এন্ট্রপির। এন্ট্রপির ক্ষেত্রে আমরা ইকুয়েশন জানি, কোশ্চেন পড়ে থাক, কি হয়? এস ইকুয়ালস টু কে, কেটাকে নিচে নিয়ে এলাম, লগ ডাব্লিউ হয়, তো সেক্ষেত্রে কি হবে? এখানে এন লগ এম প্লাস এন বাই এন প্লাস এম লগ এম প্লাস এন বাই এন। লিখে নাও তোমরা, লিখে নাও, তারপর আমি মুছে দেবো। কিন্তু কি আছে না, টোটাল এনার্জি ইজ ইকুয়ালস টু 2 ইন্টু এইচ কাট ওমেগা বাই 2 নাম্বার অফ অসিলেটর প্লাস এম ইন্টু এইচ কাট ওমেগা। জেনারেল ফর্মুলা, এখানে এম এম বাই এন এর মানটা বের করলাম, আর এন্ট্রপির একটা জেনারেল ফর্মুলা রয়েছে, এস ইকুয়ালস টু এস বাই কে ইকুয়ালস টু, এটা লিখে নাও। এখানে কি করবে? এখানে এন দ্বারা পুরো ইকুয়েশনটাকে ভাগ করে দাও, তাহলে কি আসবে? এস, এটা মুছে দিচ্ছি উপরে, কিন্তু কি হবে? এস বাই এন কে, কে ইজ বোলজম্যান কনস্ট্যান্ট, ইকুয়ালস টু লগ এম প্লাস এন, এম প্লাস এন, এম ইকুয়ালস টু যদি আমরা পুট করি 0.125 এন, এটা কত আসছে? 1.125 এন বাই এন প্লাস এখানে এম, এন এখানে নিয়ে এসছি নিচে, এম বাই এন, এম বাই এন ভ্যালু কত? 0.125 এল এন 1.125। যদি এই ভ্যালু ক্যালকুলেশন করা হয়, এটার মান যদি আমরা নির্ণয় করি ক্যালকুলেটর ইউজ করে, মান হবে 0.56। এন্ট্রপির কত আসবে? সুতরাং এস ইকুয়ালস টু এন ইন্টু কে ইন্টু 0.56। যে অপশনে 0.56 থাকবে সেটি হবে আমার অ্যান্সার। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট পার্ট আমরা আবার পরের থেকে শুরু করব। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আরও যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা পরের পার্টে আসবো।